மகமது நபிக்கு மறையுள் குவிந்தோம். இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே. அதனியல் பொழிவும் அறிவாம் அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் அதனருள் வாழ்ச்சி அமர் வாழ்வு எதுவோ. To formally welcome our dignitaries and participants, I now invite Dr. V. Maheshwari, IQAC coordinator and convener of this conference, to deliver the welcome address. Respected Chief Guest, distinguished keynote speakers, esteemed dignitaries, beloved faculty, research scholars, and dear students, a very warm welcome to you all. It's my great privilege on behalf of the Internal Quality Assurance Cell, A.P.C.Mahalaxmi College for Women, to welcome you to the International Conference on Interdisciplinary Advances in Science, Technology, Humanities, and Innovation. We express sincere gratitude for inspiring leadership. I also welcome our knowledge partner ICT Academy member Vishal sir. This conference is a vibrant platform for intellectual challenge, featuring 185 research articles published in 2 ISBN volumes, 250 registrations including 11 international contributions, and a total of 344 beneficiaries from nearly 47 institutions. At IQAC, we are committed to fostering quality education, research, and innovation. This conference is a step forward in nurturing critical thinking, knowledge sharing, and interdisciplinary exploration aligned with the evolving academic landscape. Thank you to our management, organizing committee, faculty, and student volunteers for making this a great success. Let us all actively participate, engage, and make the most of this academic gathering. Thank you, and once again, a warm welcome to you all present here. Thank you, ma'am, for your words of welcome. I now invite our respected principal, ma'am, Dr. K. Subbulakshmi, A.P.C.Mahalaxmi College for Women, to kindly felicitate the gathering and share her valuable thoughts. மகாத்மா காந்தி சொன்ன 7 பாவங்கள்: உழைப்பு இல்லாத சொத்து, மனசாட்சி இல்லாத சொத்து, ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி, நாணயம் இல்லாத வர்த்தகம், மனிதநேயம் இல்லாத அறிவியல், தியாகம் இல்லாத பிரார்த்தனை, கொள்கை இல்லாத அரசியல். இவை இருந்தால் அது தேசத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று கூறினார். மகாத்மா காந்தியின் வாசகங்களை மனதில் கொண்டு வணிகம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் இவற்றோடு மனித நேயமும் இணைந்து கைகோர்த்து எவ்வாறு பயணிக்கலாம், பயன் பெறலாம் என்பதை மனதில் கருவாக கொண்டு நம் கல்லூரியின் கல்வி, கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி மற்றும் நிர்வாகத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தும் உள்தர உறுதி பிரிவு குழுவினர் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கை நடத்துகிறார்கள். இக்கருத்தரங்கு செம்மையாக நடைபெற மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இறைவனின் ஆசை அவர்களுக்கு கிடைக்கும். கருத்தரங்கை பயனுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் பல்துறை அறிவார்ந்த பெருமக்கள் வேண்டும். அவ்வாறு இன்று வருகை தந்திருக்கிறார்கள் பெருமக்கள். அவ்வகையில் மேலாண்மை, வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அறிஞர்களை பன்னாட்டு அளவில் இருந்து உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள்.
முனைவர் சிவரத்னமோகன் மேலாண்மை ரத்தினங்களை உங்கள் செவிகளில் சேமிக்க வந்துள்ளார். முனைவர் அரங்கநாதன் இந்த அரங்கத்தை வணிக அதிர்வலைகளால் நிரப்ப வந்திருக்கிறார். மத்திய ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வானொலிகள் மூலம் கருத்துக்களை குவிக்க வந்திருக்கின்றார் முனைவர் குப்புராம் அவர்கள். எங்கள் தோட்டத்தின் மலர், எங்கள் மேனாள் மாணவி சுதா முத்தையா முத்துகளாய் கருத்துக்கள் கோர்த்து அறிவால் மாலை சூட்ட வருகை தந்திருக்கிறார். அவர்கள் அனைவரையும் எங்கள் நிர்வாகம், பேராசிரியர்கள், மாணவியர் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று வாழ்த்துகிறேன். 45 கட்டுரைகளிலிருந்து 450 கட்டுரைகளை வழங்கியிருக்கும் ஆய்வாளர்களையும் வருகை தந்திருக்கும் வாஞ்சமிகு பேராசிரியர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் அடிமன மலர் தூவி வாழ்த்துகிறோம். உங்கள் ஆய்வு சிறகுகளை அடிவானம் வரை விரியுங்கள். வானமே எல்லையாய் உங்கள் ஆய்வு சிறக்கட்டும், சிறகடித்து பறந்து சிகரம் தொடக்கும். இந்த கருத்தரங்க தேர் பவனி வர காரணமான எங்கள் கல்லூரி உயர்தர உறுதி பிரிவின் சாரதி மகோன்னதமான செயல்களை மகிழ்வோடு ஒருங்கிணைக்கும் முனைவர் மகேஸ்வரி, அறிவு தீபம் ஏற்றும் முனைவர் பாரதீப அரசி, ஆய்வு சுரங்கத்தில் சொர்ணம் எடுக்கும் முனைவர் சொர்ணலட்சுமி, அறிவால் விஜயம் பெற்ற முனைவர் விஜயா கலைவாணி, கலைமகளின் அர்ச்சனை மலர் அர்ச்சனா, பௌர்ணமியால் ஒளி வீசும் முனைவர் பூர்ணிமா திலகம், அறிவு சித்திரம் வரைக்கும் முனைவர் சித்திரா செல்லம், சாம வேதமாய் ஒளிரும் முனைவர் சாமுண்டீஸ்வரி, வடிவாக பணி செய்யும் முனைவர் சங்கர வடிவு, கார்த்திகை தீபமாய் ஒளி வீசும் முனைவர் சுதந்திர கார்த்திகா, சூட்சும அறிவோடு சூசகமாய் பணிபுரியும் எங்கள் சூசன், எங்கள் கல்லூரியில் அதிர்ஷ்டமாக வீசும் அதிர்ஷ்ட காற்று அனிஷ்டா. இவர்கள் தான் இந்த கருத்தரங்கில் கதாநாயகர்கள். இவர்களால் தான் இந்த கருத்தரங்கம் சிறக்கிறது. இவர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய இவர்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவி புரிந்த பேராசிரியர் அனுஷ்யா அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்து. மற்றும் மாணவியர் பலர் அந்த கோலம் போடுறதுல இருந்து வெளியில தெரியாம இந்த கருத்தரங்கிற்காக உழைத்த மாணவியர் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Thank you, ma'am, for your visionary address. I request our principal, ma'am, and the dignitaries please stand up to kindly honor our chief guest and resource person with a token of appreciation as a mark of our esteem. I request our principal, ma'am, to kindly felicitate our chief guest, Dr. R. Sivarethinamohan, Professor, Symbiosis, Center for Management Studies, Symbiosis International Deemed University, Bengaluru. I request, ma'am, to present the memento to Dr. B. Aranganathan, Professor and Director, Hallmark Business School of Tiruchirappalli. I request, ma'am, to present the memento to Ms. Sudha Muthaiah, General Manager, Global Expansion and Synergy, HCL GUVI, Chennai. I request, ma'am, to present the memento to Dr. G. Kuppuram, Professor, Faculty of Management and Social Studies, University of Technology and Arts, Byumba, Rwanda, Central Africa. Thank you, dignitaries. Thank you, ma'am. Awaited moment of this inaugural session.
I now invite Dr. R. Samundeshwari Ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce and IPC member of A.P.C.Mahalaxmi College for Women, to kindly come over to the dais and welcome the chief guest of today's conference. We are truly honored to have with us today a distinguished academician with over 3 decades of experience in teaching, research, innovation and consultancy, Dr. R. Sivarethinamohan. Dr. Sivarethinamohan is professor at the Symbiosis Center for Management Studies under Symbiosis International Deemed University. He holds a doctoral degree from Bharatiya University and has consistently contributed to academic excellence for more than 30 years. He has an impressive research profile with nearly 56 Scopus indexed publications, 20 in Web of Science and 5 in UGC CAT journals. He has also authored 20 book chapters and several textbooks and published by reputed publishers. Dr. Sivarethinamohan has contributed to innovation through patents such as development of smart system to avoid triples and overspeed control in two-wheelers and development of real-time traffic control system using digital image processing. In 2024, he received 2 design patents as a single inventor, has recently obtained as US Copyright on Workforce Diversity. He received the Best Paper Award for his publication in the Q1 Journal. He has also served as a member of the Board of Studies nominated by Alumna University and the ITM University Raipur and actively contributes as an editorial board member and review for reputed journals. With his vast academic and research contributions, we are obliged to have with us today. Welcome you, sir. Of A.P.C.Mahalaxmi College for K. Mom, the keynote speakers, my beloved Dr. P. Aranganathan, Ms. Sudha Muthaiah, Dr. G. Kuppuram, and Internal Quality Assurance Cell members, faculty friends, and my dear students. Good morning to all of you. First of all, I would like to thank the IQAC, the Knowledge Center, for inviting me as a chief guest of this international conference today. Dear student friends, everyone knows that the digitalization is emerging as a
fundamental driver of inclusive growth of rural and urban in India as well as the worldwide. I don't know how many of them will know that the global artificial intelligence market is expected to grow $1,345 billion in the year 2030. Further, I have one more question. Did you know that the world generative AI market will reach $136 billion in the year 2031? Further exciting information related to AI-driven medical imaging, including the radiology and pathology market, that is expected to grow $8.66 billion in the year 2027. The biometric market also will reach about $85.96 billion in the year 2027. From these statistics, what we can witness that digitalization is growing in an exponential format in the future years. So, okay. What about the AI? Everyone knows that AI is doing the work very specifically in the workplace as well as the education. The advancement of AI in 2026 is not only simply the chatbot, but also generic multimodal thinking system. Nowadays, the AI gradually shifting from simple model into generic multimodal system, that is an autonomous system that can do the multiple tasks, even the long-term tasks, with the minimal human supervision. It witnessed that in future, with the minimum human supervision, we can integrate the corporate and the customer support workflows. What I try to say here that the digitalization can transform the existing and the traditional leadership into the digital leadership. There is no doubt about it. Surely, the future artificial intelligence and transformative technology will support our work as a facilitator for the growth and development of the future workplace and also the business. Accordingly, what I try to say that the convergence of the artificial intelligence and the transformative technologies like IoT, automations, RPA, cloud computing, NLP will enable the future workshop and workplace into the next level of growth and development in India as well as the world. Accordingly, here I introduce some of the state of technology. Those technology what that prove and also the exponential growth of the digital market in India as well as the world. Cloud computing, everyone knows that.
That is the next generation technology for the future world. Then blockchain already occupy the digital market that do the best in the cloud computing and all other generative AIs. Then IoT, remote learning, AR, VR and the extended reality that occupies the workplace for further growth and development of the workplace. Okay, the technology occupies the workplace. We will have the one question in our mind: are you afraid of losing the job because of the new technology in AI? But the one good news is that by the job creation through the AI, that will gain the good job market, there is no doubt at all. But how the digital leadership, the multidisciplinary leadership, navigating the complexity in the modern era. I already stated that the AI is now transformed from Gen AI to agentic AI. That will do multiple tasks even with the minimum human supervision already stated that. In case, how our leadership in the workplace will transform. Here I am going to show the 5 exhibits. One is distributed leadership. That is going to occupy in the future workplace. Surely the distributed leadership will save in the workplace from command and control to connect and empower. Surely that provides the decentralized power. In case the leadership is not a position, it is an action shared across the team. You can find it. That will master the art of leading without being in the room. Not necessarily you must be in the workplace to do the things. Even at the remote also, you can able to lead the team and you can synergize your workplace. What is the result? Surely you can get the faster responsive time for each and every task that is assigned to you through your digital leaders. Okay. What next? The digitalization provides the data-driven decision making. What does it? That data-driven decision making save the gut feel to informed insights. Not necessary to be rigid. I know everything like that. Everything through the digital format, you can take the decisions. The reason why the digital format is helping and supporting or facilitator for taking some very good decision making. Surely the AI integration using the machine learning provide the better decision for the speed of the data, not the speed of next board meeting. What is the result? It will reduce the risk and highly optimize the business process. That you can be able to find. Okay? Distributed leadership, fast data-driven decision making. What's the next? We are getting the new format of the culture and ethical stewardship. What it is? What it said? It said the profit at all costs to the principal purpose. Goal-oriented hybrid skill set. That the hybrid skill set transformed them from specialists to industrious. In a simple format. That provide the T-scale leadership qualities, adaptabilities. Here, in this digital era, the leaders who speak both language of the coder and language of the client. That's the best part. Then, the new format of the digitalization
digital era provides the collaboration facilitation. In what? The collaboration, what that shift the workplace, that shift from the departmental silos to cross-functional ecosystem. That is a best part. He always is speaking about the environmental ecosystem, digital ecosystem, smart workplace, like that. Here, the silo boosting and the knowledge liquidity developed a holistic organization that is greater than some part of it. These are the 5 ways in which the multidisciplinary leaders navigating the complexity in the modern era. Okay, you understand? The multiple tasks and the multiple people at the distance are connected with each other, empowered and can be able to take the AI enabled decision makings. Then 14% each the government regulation and cost and the budget pressure. Now the cost minimization is a part of the organization. Yes, the digitalization facilitates with a good landscapes. Then 80% digital maturity. Yes, the worldwide the digital maturity exponentially grow. Yes, we are also in need of for developing the digital formats. Right? What is the next? Here I like to show the 10 industries, 10 AI leaders, digital leaders, who building the AI race in 2025-26 also. You see that Kenzo? They are the pioneer in the finance. They are using the NLP in finance forecasting. Campus AI. They are using the AI for cancer diagnostics in the healthcare. BI. They are in the patient the retail. They are using the AI for styling and shopping. Harvard AI in the legal format that AI is used. Here the GPT for the legal document. Tesla AI in the automotive industry that helps for the self-driving and the neural networks. Then manufacturing area, the bright machines plays a vital role. The modular eye robotics are mainly used in that AI. Then runwayable that plays a vital role in the media. That the Gen AI for the video editings. Then the dark trace in the cyber security that helps for the AI threat predictions. The Blue River that is used in the agriculture sector. That the AI is used for AI smart spraying in education. Looking AI used for adaptive language learning. So like that, if you are speaking about that, these are the 10 AI digital leaders in the multidisciplinary plays a vital role and change or transform the workplace for the future. Okay, right? The 10 transformative leaders or the digital leaders are playing a vital role in the multidisciplinary leadership. What new in 2025-26? The key trends to watch. Here I want to show the 3 exhibits. But before that, one thing you must understand that in 2026, AI has moved from tool experiment to the business necessity. We are now in the year of the agent that AI does not just to talk, it works. Previously, we have used only the simple chatbots. Now, we are using the generic AI, digital agent or the AI agent, inclusive thinking. Inclusive thinking. That is the new development or growth of the AI or the digital format. So here, AI team, that's a multi-agent system.
system work as a specialized, customized thinking system. Not simply for all. We can customize based on our requirement, but that can able to do the multitasking. Here the manager AI, for example, here I want to say that the manager I assigned the task to work AI. I give an example. One AI find the customer in the digital format or online shopping. We are not finding the suppose we are the I am the company, means I am not finding the customer. AI only finding the customer. And another AI write the contract by showing the product with all data of the discounts, with the showing all the attributes of the product and services, that writes the contract. And the third AI check the legal findings. You see, where is the role of the human? The human is only watching and give the instruction, but AI is doing everything in your portfolio. Why it is matter? Is 3 to more efficient than the human manually prompting and AI for every step. Okay? The big two. Nowadays they are speaking loudly about the Llama 4 and the GPT 5.0. You know that Llama 4 can read your entire company database at once. Completely scan all your document. Not necessary by reading page by the human. If you give the instruction, automatically that will scan, and what information you need, that you can retrieve from them. Then the GPT-5, then think like a PhD scholar, and you can see her and speak with the zero line. So what we are doing? Now you have to open the ChatGPT. Not only by using the prompt you are retrieving information. Even you can speak and you can retrieve the information from them. With only the prompt, that GPT can able to think and can able to provide the right information more than that of what you are expecting. Prompt engineering, now there is a vital role. LLMs, they are generating the new business format. So here, what is the strategy? Use a small, simple AI for easy tasks and save the genius AI for the big decisions. For everything, we are simply typing in the AI. We are getting a lot of information. Sometimes the knowledge sharing also, whether you believe it or not, the one week before, I have given my date of birth. What about the month of March? That has given the history, yes, in the month of the March, for your date of birth, these are the good things, these are the bad things. Exactly, to some extent, with the minimum prompt and the information request is giving the 10-page information with my regional language. Okay, these are the big two. There is a vital role in the companies. The next one, the CEOs take the lead here. Nowadays, the chief AI officers, what are they doing? They have the direct control over the workplace. They have the direct control over the workplace through the AIs. Then here I have listed some of the added prognosis, then GPT-4, Gemini, so like that many other AI also.
doing the wonders in the providing the instruction and directing and have the direct control over the work system. But here, by listing out some of the few technology, the AI and the digital format, everyone know that now the agentic AI do the multiple tasks. The advanced generic AI also is equal to the agentic AI, the digital twin. I think that occupies all the healthcare sector, specialized AI system, AGI, ethical data analytic platforms, hyper personalization, intelligent automation, human AI synergy, advanced data analytics, all are the facilitator for every individual in a specialized autonomy for thinking on behalf of the claims. So with that information, I try to conclude that future leadership of every individuals in the hand of the digital format. Without the digital format, I can able to rule the future workplace is a question mark. So in global artificial intelligence, digital transformation and digital leadership. Thank you, sir. Participants, we will now break for tea. Kindly reassemble in this hall within 15 minutes. Participants, a small change in the timing. Kindly reassemble in this hall within 10 minutes.
Professor of Botany and IQAC member of A.P.C.Mahalaxmi College of Women, to kindly come over to the dais and welcome the resource person, Dr. P. Aranganathan, Professor and Director, Hallmark Business School, Tiruchirappalli. Good morning everyone together here. It's my pleasure to introduce everyone together here. It's my pleasure to introduce our speaker, Dr. P. Aranganathan. Dr. P. Aranganathan is a distinguished academician, administrator, researcher and management education leader with over 23 years of teaching experience. He is an expertise in higher education leadership, curriculum development, accreditation and research intervention. Currently, he is serving as a director, Hallmark Business School, Tiruchirappalli. He has over scientific experience in the as a head of department of MBA, playing a key role in outcome-based education and program design. He played a pivotal role in assurance roles including NAD, NBA coordinator and ICT coordinator, significantly contributing to accreditation process and continuous institutional improvement. His academic career for various faculty positions at reputed institutions such as CMR University Bengaluru, Jnanam School of Business Tanjavur, MIT Engineering College Trichy, AMC Engineering College Bengaluru and other prominent institutions of Tamil Nadu and Karnataka. He held PhD in management from Bharatiya University and is UGC NET qualifier, and was a strong interdisciplinary academic foundation with an MBA in CHERM and B in Mechanical and Production Engineering. Sir has successfully produced 4 PhD scholars and serves as the external examiner for doctoral programs in several universities. He has authored 7 books and published more than 40 plus research articles in reputed journals like Scopus and Springer Proceedings. His research areas are artificial intelligence, digital transformation, human resource analytics, sustainability, tourism and operation management. And as an important note, he is a principal inventor of patented AI-based employee appraisal and task scheduling system. He has delivered numerous faculty development programs, management development programs, invited talks and keynote address across India and themes such as digital transformation, etc. With this brief introduction, I request Dr. P. Aranganathan to deliver a keynote address. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your work. Gratitude and thanks to the management of this college and IQAC, especially Sudha Muthaiah, who is responsible for bringing me here to deliver this keynote address in this international conference. Thank you again. And my dear research scholars and students, so I am very happy to meet you all through this keynote address. Hope I won't bore you, right? And I try to be interactive. So if you are ready to interact with me, then you will have some kind of interaction, right? Okay. So let me continue with the topic because time is limited, right? So this is my topic: redefining business education through technologies and human integration. So you see, the entire world is changing, right? Everything is changing. The change only without change is change. So we have to accept change, okay? And the technology is ruling the entire world, right? And I think most of you are Gen Zs, am I right? So I am not minding these people, right? So I think most of you are Gen Zs, and I think you are better. I think you are managing the technology better. You can manage technology better than us. And most of you use LLMs, most of you use Gen AIs, and all kind of AIs. Okay, so how to so for everything we are using AIs, right? Right from photo editing, video editing, okay, even for making PPTs, use Canva. So many people are learning that.
it's good actually, right? Because AI actually is helping us. So it is not a ban, right? It's a boom, right? So like sir pointed out, it's actually going to generate a lot of jobs. Even I say the same thing. Actually, India is very good in constructing AI rather than be the consumers. We are not mere consumers of AI. In a full English question, I could go in Tamil. Okay, no issue. அப்பப்ப லைட்டா கொஞ்சம் டச் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன்னா because நான் மட்டும் பேசிட்டே போனேன்னு வெச்சுங்களேன், there is no use in that because I want to make it live, right? Okay. So this topic actually it is going to be very apt for the teachers, particularly teachers க்கு ரொம்ப நல்ல டாபிக். ஏன்னா because we are shaping future business leaders. Okay. And what's the need today for the entire world? Particularly for India, because India is dreaming about BBK 47. BBK 47. I mean, how many of you have come across this term? BBK 47. Dikshit Bharat 2046. What is it actually? It's a dream. Okay, it's a dream. Actually, the Prime Minister is having a great dream. The government is having it. And after 100 years of independence, so we want India to be in a particular fashion. ஒரு லெவல்ல வச்சு ஏற்கனவே அப்துல் கலாம் சொன்னார் இல்லையா 2020ல இந்தியா வளர்ந்துரும் அச்சா ஆகலையா இட்ஸ் டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி பட் we have grown, so there is no doubt in it, we have grown. But before a decade, before 10 years பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப புவரா இருந்துச்சு. நம்ம பாத்தீங்கன்னா 100 பிளேஸ்ல இருந்தோம். So totally 136 countries தான் கரெக்டா நம்ம மார்க் பண்றோம். But in that we were around hundreds. But today no, after several years, around a decade, now almost we have come into the top 50. So that is the reason why they are claiming that BBK 47. So our Prime Minister and the government, they want our country to be in the top 5 position. And we are claiming that we are the 4th largest economy in the world. Am I right? Correct? Ella commerce thane. Correct na solradhu. Thappa da correct pannunga. Onu thappu illa. Illa sir third solunga. But third vandrum apdi namprom. Am I right? So we strongly believe that we will be in the third position soon. Right? So third question, fourth question ella pesithu irumpodhu inda innovation modu pinadi irukama irukudadhiya. So that is the reason why we are thinking about BBK 47. ஏன் அது இங்க சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளோட future business education அதை பேஸ் பண்ணுங்க. So actually our present education system, particularly the higher education management system, it's in a different way. Even the IIMs know, so far they were just thinking about case studies or some kind of scenario analysis. It's a major focus on it. But now even they have started focusing on innovation. Okay, even small institutions, average institutions across Tamil Nadu and India, they have started focusing on innovation. So we are conducting this conference. Why? Conference on பயங்கரமா நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Super. So I have to congratulate the team also. So my hearty congratulations to the organizing team for conducting this particular event. So in the மாதிரி ஒரு ஏரியால இப்படி ஒரு international conference bringing people from outside and conducting the event, it is a challenge. என்ன challenge னு எனக்கும் தெரியும், அங்க பண்ணதுனால சாருக்கு நல்லா தெரியும். But again for them it is the greatest challenge. So அதையும் தாண்டி பண்றாங்கன்னா அது உங்களுக்காக, because they want to foster innovation, they want to bring ideas, they want to inculcate, or they want to just improve the creativity. So ஏதாவது கிரியேட்டிவா இருந்தா ஏதாவது இனோவேட் பண்ண முடியும். ஏதாவது இனோவேட் பண்ணா பேப்பர்ஸ் ரிசர்ச் இல்லைன்னா ரிசர்ச்சே கிடையாது. ரிசர்ச் வேணா உடம்பே கிடையாது. Because we want to give some new solutions to the society. So அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு term, important term இருக்கு, business 4.0 to business 5.0. அதுதான் உங்களோட மேஜர் தீம் நினைக்கிறேன் இல்லையா? 4.0 அப்படின்னா என்ன, 5.0 என்ன? What's the difference? Anybody? 4.0 என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுச்சு? Any idea? No. Okay, I'll tell you, no issue. Business that is 4.0, industry 4.0, it was targeting automations. Full automate பண்ணாங்க எல்லா business. Almost all the businesses. Bank போனீங்கன்னா எல்லா automation. இன்னைக்கு எல்லா ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் மெயில்ஸ், robotic மெயில்ஸ் இல்லையா? எங்க போனாலும் robots தான் பேசுது.
Okay, chatbots are available. Everything is communicating with you. So the in the field, even in the services field, this is happening. So this is 4.0. What is 5.0? We are thinking beyond automation, and we are thinking about human-centric innovations. Human-centric innovations. This is actually 5.0. At the level நம்ம பண்ண போறது தான். So இங்க ஒரு சின்ன ஒரு பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். That is, we want to create a balance between technology and humanities. Even when your principal ma'am was speaking, Gandhiji சொன்ன கோட் மாதிரி பேசினாங்க. ரொம்ப அருமையானது. அதான் பேசுறது. என்னதான் நம்ம டெக்னாலஜி போனாலும் கொஞ்சம் ஹியூமனிட்டியை கன்சிடர் பண்ணுங்கப்பா. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், சயின்டிபிக் அப்ரோச் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட், தென் மாடர்ன் அப்ரோச் வந்தது. சயின்டிபிக் அப்ரோச்ல FW டைலர் என்ன பண்ணாரு? எல்லாம் சயின்ஸ், பியூர் சயின்ஸ், கால்குலேஷன்ஸ். ஒரு மணி நேரத்துல இவ்வளவு வேலை பார்த்தா 10 மணி நேரத்துல எவ்வளவு வேலை இருக்கும், ஒரு ஆள் இத்தனை வேலை பார்த்தா 10 ஆள் இத்தனை வேலை வரும், ஒரே கால்குலேஷன்ஸ் தான். என்னாச்சு? ஒரே ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? ஃபாலோவர்ஸ், அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் தான். தே ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹியூமனிட்டி கொண்டு வந்தாங்க. எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க? பிகாஸ் people are working our own limitations, so we have to consider the humanity also. ஏன்னா AI அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முகத்துக்கு போட்டு போயிட்டே இருக்கும். everything is done by AI. முன்னாடி ஒரு நாள் பார்த்த வேலையை நீங்க AI யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 5 நிமிஷத்துல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. that's true. so 5 நிமிஷத்துல பண்ணாங்கிறதுக்காக அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு 24 hours உங்களுக்கு ஒர்க் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? கஷ்டமா இருக்கும்ல. so you want to avoid, so we have to consider the humanity also. Okay, so that is, I think that is the reason why this topic is formulated today. So now I think you can understand what is 4.0 and what is 5.0, and what is technological model and what is humanity model. Technology அப்படிங்கிறது AI is a related technology. AI based on technology area, நிறைய technology இருக்கு. Right? Even robotic automation இருக்கு, robotics இருக்கு, அதை தாண்டி AI. And AI, it is used across all the technologies today. Right? But still, even though a lot of technologies are available, AI is the latest technology which can be used by all. யாரால யூஸ் பண்ணலாம்? சின்ன குழந்தை யூஸ் பண்ணு. என்னோட பிள்ளைங்க 5th 6th எல்லா LLMs யூஸ் பண்றாங்க. ஆல்மோஸ்ட் என்னென்ன LLMs இருக்கு அத்தனை LLMs யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தெரிஞ்சதான் யூஸ் பண்றாங்க. போட்டோலாம் கொடுத்தோம்னா பேக்ரவுண்ட்லாம் கிட்ட அழகா ஒரு போட்டோ போட்டு பேக்கப் போட்டு கையில கொடுக்குது. சோ அந்த அளவுக்கு பண்றாங்க. எந்த மீனிங் தெரியலையா, இமிடியேட் they getting into ChatGPT or Gemini, எது போயிடுறாங்க, போயிட்டு செக் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. அவங்க they are actually doing their own assignments. They are not expecting my help. ஒரு நாள் நான் சொல்லி கொடுத்தா போதும், அடுத்த நாள் பண்ண ஆரம்பிச்சு தயவு செய்து பண்ண கூட இதே பண்ணிட்டு இருந்தா சுத்தமா திங்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நான் வரேன். Because we need to think, right? Human have to think. நீங்க அதே பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? திங்க் பண்ணாம போயிடுவீங்க ஒரு ஸ்டேஜ். So that is also, you have to worry about that particular aspect also. Okay, so with this background I just continue with my presentation, right? Okay, so these are the changing business scenario. இது ஏற்கனவே நிறைய பேசிட்டாங்க, பட் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் இல்லாத கூட கொஞ்சம் சொல்றேன். அதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணாத விஷயங்கள் கூட ஆல்ரெடி enough stuff has been given in this artificial intelligence and automation. Automation க்கு 4.0, அடுத்த லெவல் போறது AI யூஸ் பண்றோம். 5.0 போயிடும். So AI actually it is going to help you in innovations. முன்னாடி ரிசர்ச் பேப்பர் வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து பண்ணணும்னா ஒரு 1 month ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு ரிசர்ச் பேப்பர் 2 days 3 days முடிஞ்சிடும். எல்லாத்துக்கும் you have generative AI, LLMs, ChatGPT கூட போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய GPTs இருக்கு. ஸ்காலர் GPT ஒன்று. ஸ்காலர் GPT கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க வர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா you can easily collect the literature through proper platforms. So Cider AI அப்படிங்கற ஒரு கனெக்ட் ஆகும். அந்த Cider AI ல கனெக்ட் ஆயிருந்து ஏற்கனவே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அது கூட கனெக்ட் ஆகி என்ன பண்ணும்? லிட்டரேச்சர் ஈஸியா எடுத்து கொடுக்கும். Within seconds you will be able to generate hundreds of literature. அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணும், ஒரு பேராகிராஃப் கொடுக்கும். சோ இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு நீங்க படிச்சு பார்த்து நல்லா இருக்குன்னா அடுத்தது ஜெனரேட் பண்ணும். பண்ண என்ன ஆகும்னா ஒரு within ஒரு நாள் உட்கார்ந்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் ரெடி, ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. You can write a concept paper, or if you want to write a literature survey you can write it. And if you have some databases like that is what is it, Web of Science or Scopus, you can easily write any kind of paper. You can write bibliometric analysis very easily. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா AI ஓட intervention. AI is making our work very simple, right? Then platform economies. நீங்க எல்லாமே platform economies தான். Platform models. நிறைய platforms இருக்கு. Business அப்படின்னு படுத்துட்டாங்க platform model business. நீங்க Swiggy, Zomato, Ola, Uber
நீங்க எந்த பிசினஸ் ஆனாலும் சரி இன்னைக்கு ஒண்ணுல ஒரு கான்ட்ராக்டரே பிளாட்ஃபார்ம் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. Okay, then ESG. What is ESG? Any idea? It's very important. Environmental, social and governance. Environmental, social and governance. This is very important today because ESG and the principles are based on the UN regulations, norms. So all the industries, they have to look into these aspects too. So they have to look into the environmental aspect. They have to look into the social aspect. And they should have a very good governance for governing the organizations. Okay. So this ESG is very important. Enga paathalum pressure. Edha eduthalum endha industry eduthalum neenga enna pannom? You have to look into the norms that is given by UNESCO and then you have to run your business. Adhaladha neenga ella business varudhu. Green. Edha green solluvaanga. Green marketing, green HR, green operations, green supply chain, green logistics. எதாவது நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் தான் ஓட்டணும், உள்ளுக்குள்ள எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணணும். எது பண்றாங்க? ESG. Okay, so these are transforming the business too. And then geopolitical uncertainty. என்ன நடக்குது உங்களுக்கு தெரியும். எப்ப என்னவா நடக்குது தெரிய மாட்டேங்குது. ஈரான்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வெளில வர சொல்றாங்க. இந்தியன்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிஞ்சா வெளில வந்துருங்க. Because anytime US may attack Iran. So already Ukraine and Russia are fighting each other. Okay. And Russia is very US is very particularly targeting Greenland. So lot of things already Venezuela pushed. So lot of things are happening, and due to this, the entire business scenario may change, right? Then digital ecosystems, digital. How many of you are using digital mode of payments? At least you can push one. We can use promoting that. எதுக்கு எடுத்தாலும் கையில ஸ்கேனரோட தெரியும். It's happening today, right? So we are using digital medias or digital platforms. Without digital platform, no business can be done today. And no function can happen without the digital ecosystem. So these are some of the factors which is actually changing the business scenario. Okay. So what is the message that you are going to get from this? So you have to find leaders. That is, the institution has to produce leaders, or you have to become leaders rather than managers. Manager enna பண்ணுவாரு? Just manage பண்ணுவாரு, plan பண்ணுவாரு, organize பண்ணுவாரு, control பண்ணுவாரு, முடிச்சுவாரு. அவருக்கு தேவையான ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா ஓகே போய்ப்பாங்க. But business leaders, they are not like that. They have to do something beyond. They have to contribute something to the society. Okay, so that societal aspect, it is very, very crucial in kind of leadership. Right. So that is the reason why this statement comes. So future demand leader who are technologically fluent and ethically grounded. So ethical நீங்க என்ன இருக்கணும்? ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். That's very important. These are the limitation in traditional model. These are traditional. இப்ப நீ கரண்ட் மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஏரியாஸ் இருக்கும். HR, marketing, finance எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடி நிறைய இருக்கும். இதெல்லாம் இப்ப போயிட்டு இருந்தா அனாலிட்டிக்கல் ஃபோக்கஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி it is data driven decision making era, right? Morning service rotation, data driven decision making. Anything, any decision it is going to be based only on the analysis of data. Big data எடுத்து எல்லா பெரிய big data எடுத்து என்ன பண்றாங்க? தேவையான டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்றாங்க. எது யூஸ் பண்றாங்க? Python codings were ML, that is machine learning. So that is also a component of artificial intelligence. Machine learning, deep learning. எனக்கு எவ்வளவு பத்தி தெரியும் தெரியல, பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். Machine learning, deep learning. So இந்த components எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. analytical focus. Right? Limited ethical integration. Ethics லாம் கிடையாது. நீங்க நிறைய பேர் ethics கிடையாது. Target முடி போயிட்டே. So but ethical integration is very, very important for the future. So அத ஏன் பார்ப்போம், right? So mostly all the business people they have started, they are doing only this current model. IM கூட பாத்தீங்கன்னா இதே மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு. But slowly we have to get into the next approach. So that is what I am going to tell you. Okay, technology is transforming management. Okay, என்ன areas இத ஏற்கனவே பார்த்துப்பீங்க. AI driven analytics, ML, machine learning, deep learning mechanisms. Then blockchain எதுக்கு வருது? In order to improve the confidence. இன்னைக்கு ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் அழகா இன்டர்நெட்ல பண்றீங்க, இன்டர்நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங், ஏதாவது பயம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ₹1 அனுப்புவீங்க, இல்ல ₹10 அனுப்புவீங்க, போய் ஷேர் உடனே அடுத்த அனுப்புவீங்க. அது ஒண்ணுக்கு தான் பயப்படும். ஃபர்ஸ்ட் போனா அவ்வளவுதான், போய் ஷேர் அடுத்த நிமிஷம் அனுப்புவோம்.
Because we are very safe today, thanks to blockchain technology. Blockchain technology நம்ம இல்லன்னு வச்சீங்களா, the safety சுத்தமா இருக்கவே இல்லை. So எந்த நியூ டெக்னாலஜி வந்தாலும் அதுல ஒரு என்ன இருக்கும், அதுல ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும், அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் நேச்சர் இருக்கும். But again, a new technology will be coming out for more communities. That is one of the technologies is blockchain technology, fintechs. நீங்க ஏகப்பட்ட fintech models இருக்கு. Then digital HR and algorithmic hiring. In the future, nobody is going to consolidate your resumes, screen your resume. Resume are going to be screened only by AI. இனிமே வீடியோ ரெsume தான். நீங்க வீடியோ ரெsume எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா AI வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டு தேவையானதை எடுத்துச்சு. நீங்க நேக் லோட் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், DVD ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். DVD யார் பண்றாங்க, ஏதோ மெஷின் தான் பண்ணுது. அது யார் எடுத்து பாக்குறது, 1 lakh டாக்குமெண்ட் உள்ள போட சொல்றாங்க. நம்ம ரைட், யார் 1 lakh டாக்குமெண்ட் உள்ள போடுங்கன்றாங்க. 1 lakh டாக்குமெண்ட் உள்ள போட்டா who is actually doing that? Only AI is doing it. Then platform governance, metaverse, immersive technology and environment. Metaverse in India is also successful in that. But immersive technology is going to be very successful. Right? So I don't know how many of you know about AR, augmented reality, virtual reality, then mixed reality, and now currently latest one is extended reality. So the class report environment. So that is actually VR mechanism. So using VR mechanism, actually we are going to do all the functions of management. Right from campus நடக்குதா? ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீப்ளேஸ்மென்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. உங்க சீனியர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா தெரியும். முன்னாடி வந்து கம்பெனி பத்தி தான் பேசுவாங்க. இனிமே யாரும் வர மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு AR/VR மெக்கானிசம் தான், லேப் வச்சிருந்தா போதும். இங்க உட்கார்ந்துட்டு அங்க என்ன நடக்குதோ அதான் பண்ணுங்க. You can just have a very clear view about the company, and from there people will be interacting with you. You can have a very clear idea about the culture, process, practice that is happening in the company. So you can see all these things very easily. That is actually going to be the future. So அப்ப என்ன ஆகும், ரெக்ரூட்மென்ட்ல எம்ப்ளாய்மென்ட் ஆர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி குறைய போகுது. பட் ஸ்கோப் வேற மாதிரி, ஸ்கோப் டிஃபரெண்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான். பட் அந்த டைரக்டர் ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா குறையும். கண்டிப்பா வந்து நான் ரெக்ரூட்டர் ஆகணும்னா ஃபியூச்சர்ல ரெக்ரூட்டர் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும். இன்னைக்கு 1000 ரெக்ரூட்டர் இருக்காங்கன்னா இன்னும் ஒரு 4-5 இயர்ஸ்ல ஒரு கம்பெனிக்கு 10 இருக்காங்கன்னா ஒரு 1 இருக்கிறது பெருசா இருக்கும். There will be hardly only 1 recruiter in a company, right? So what is it? Risk without ethics, that is bias in AI. So kandipa AI la edha irukkalam, bias irukkalam. And because AI it is a machine, right? So it is actually a machine which is supervised by us. And supervised learning, unsupervised learning rendu theri computer science faculty theriyum. Supervised learning அப்படினா ஒண்ணுல AI எல்லாம் வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது நான் ஏன் ChatGPT ஒரு மாதிரி வரும், இன்னொருத்தரோட ChatGPT ஒரு மாதிரி வரும். ஏன்னா நான் ட்ரைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அத கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வருஷம் என்னைக்கு எனக்கு ChatGPT தெரிஞ்சு அன்னையில இருந்து அதை ஒர்க் பண்ண வச்சு அதை திட்டி கொஞ்சி அதை பார்த்து எல்லாம் செஞ்சு அதை கரெக்டா எனக்கு தகுந்தாப்புல ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னு வச்சிருக்கேன். நான் குட் சொன்னா தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படிங்க, திட்டினா அது என்ன திட்டாது, நீங்க திட்டீங்கன்னா திருப்பி திட்டிடும். நிறைய பேரை போயிட்டு போட்டு ஹெல்மெட் நிறைய சொல்றதுலாம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் நீங்க எப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்றீங்களோ அப்படிதான் உங்களுக்கு ஒர்க் கொடுக்கும். அதோட எஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். நீங்க சூப்பர்வைஸ் பண்றீங்க, பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நீங்க அவுட்புட் எடுத்துக்கீங்க, உங்களுக்கு தேவையான அவுட்புட் நீங்க எடுத்துக்கீங்க. சோ கண்டிப்பா பயாஸ் இருக்கும். சோ டேட்டா டேட்டா யூசேஜ் வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகலாம். அண்ட் தென் டீஹியூமனைஸ் ஒர்க் பிளேசஸ். ஏன்னா ஹியூமனைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? we have to look into the humanized aspect. Sometimes we don't look into the humanity. So these are some issues that will be there when you start more concentrating on the technology, right? So why humanities are very critical? So humanities, they are built over ethical reasoning. What will be ethical reasoning? Ethical reasoning, ethics என்ன? நல்லதா கேட்டதா அவ்வளவுதான். நான் இவ்வளவு நேரம் இருந்து பேசுனேன், இது நல்லா இருக்கேன் சார், ரொம்ப நேரமா பேசிட்டீங்க சார், சீக்கிரம் முடிங்க சார் அப்படின்னு பாருங்க, ரைட்டா? சீக்கிரம் முடிங்க சார், அது இந்த இடத்துல ethics. ஏன்னா because I have to give my space to the next people, right? So ethical reasoning means, so you are deciding whether it is right or wrong. So what is right and what is wrong, right? And then critical thinking, cultural intelligence. So critical thinking உங்களுக்கு தெரியும், இனி problems எல்லாமே they are going to have some complexity, and if you want to analyze any problem you require your critical thinking. And then cultural intelligence. So you have to you need to have, as a leader you need to have a proper culture, because
If the culture is not good, then it will spoil the entire organization. So that is the reason why we need to have the cultural intelligence. It's like emotional intelligence. How you are able to control your emotions. Similarly, you will be able to control your culture. Okay. And then empathy, leadership. Again, a leader has to be empathetic. Okay, empathy you have to love your co-workers. You have to love your subordinates. That's very important. You should understand their problem. So you cannot be like a Hitler. That's what I was saying. Nowadays, no, it won't work out. So an ethical leadership is very important. Then narrative and communication skills. Of course, a leader should be having a very sound communication skill. So these are some influential thinkers, those who have thought about the humanities. Amartya Sen, Martha Lashman, then Peter Drucker. Many of you know about Peter Drucker. Peter Drucker is also technology motu paakadinga look into humanity also. And that is his major suggestion. You have to look into humanity. Okay. So in the globalized economy, cultural misunderstanding can cause billions. That is what I was telling you. If you are as a leader, if you are not empathetic, okay, it will destroy the entire organization and it will be worse than a poor strategy. Or poor strategy at work leader empathy So what is the key insight? Technology optimizes system, humanities humanize system. So this is the learning that we can take from this, right? So humanities in the student should be go, can we go, very different. Can we learn? Say na should we learn? So it has some control over your actions, right? And the technology asks how efficiently, but humanities are at what cost? And technology useful to the we want to complete the task very quickly and very successfully, or we need to optimize our task. Optimize for the use for technology. Humanity is something beyond. At what cost? So as a act as problem. So you will be thinking in that aspect also. So that integration actually it is very important, right? You have to integrate the technology and the humanity. Okay. Right. I'll get it. Yes. So I'm getting to the model because I have got a small model. I have done some research, small research around that. I have put the research model like Symbiosis. TPM productive maintenance. I have created or I have given some 5 pillars. These are the 5 pillars of the integration framework. This is actually called as tech human model. So digital competence, ethical intelligence, human centered leadership, system and design thinking, experiential experimental integration. Digital competence. Of course, today's Gen Zs are having sound knowledge of this. They are digitally competitive today. Okay, so they are having all kinds of skills. Everybody knows how to work with AI, LLMs, and other generative models. Okay, and everybody can work with this data. At least you know how to work with Excel, advanced Excel, SPSS. Okay, and many people might know about Python also, Python coding, Smart BI. So these are some important softwares that are in the market today. And also they will be very strong with the platform strategies. Everybody knows how to work with the platform models. Then the ethical intelligence. So you should decide what is ethical and what is not ethical. You should have that clarity. That is actually what you mean by intelligence. That is responsible innovation. Innovation is but you should be responsible. Okay, responsible means that innovation it should serve the society in the right way. Okay. Then ESG already I have explained that. Then regulatory awareness. So these are the components of ethical intelligence. Then human-centered leadership, particularly emotional intelligence. This is very important, right? Because already while starting I have told you, you should become leaders, not mere managers. So a leader should be highly emotionally intelligent. Okay, so you have to improve your emotional intelligence. Of course, everybody has this, but you have to improve it. Okay. So next, inclusive decision making. Inclusive decision making, so you have to include, that is you have to look into various aspects. Then you have to make your decision making, not mere data driven decision making. Okay, and then stakeholder orientation. You should consider all the people, those who are related with that. Okay, and then system and design thinking. I think design thinking, you know about design thinking, alright? Any idea about design thinking?
நிறைய இந்த entrepreneurship areasல கொடுத்துப்பாங்க. computer science design thinking இருக்கும். பட் மேனேஜ்மெண்ட் சைடுல இந்த entrepreneurship areaல design thinking அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Design thinking அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் interdisciplinary problem solving for complex global challenges or problems. Okay, so you are looking into various interdisciplinary areas when you are designing something. So this is actually what you mean. That is design thinking. And finally, experiential integration. That is live labs, social immersion. Live labs means so AR, VR lab, live lab. Okay. Then social immersion. You are directly getting into the society. You are exploring the problem through the society and finding out solutions. Then tech-enabled rural entrepreneurship. This is very crucial today because you know India, it is a nation which has a lot of villages and a lot of business has to come from the villages actually. Because we have a lot of rural products and all our rural products has to be taken into the other countries for better economies, and that is happening. Even our neem sticks are getting branded. Nama padai kanchi branded enga Australia la. Our coconut center nuts la we see it pack panni enna pandranga, it is getting exported out to other countries. So all our rural products are getting into other countries, but proper value addition is very important. After value addition, they are taken to foreign countries, and a very good business is possible. And that is the reason why I am coming with this rural, that is technology enabled rural entrepreneurship. Okay, so this is the order. There are some spelling mistakes. Bear with me. Nanu AI naga potan Gemini lo, right? Okay. You can see this digital competence, ethical intelligence, human-centered leadership, systems and design thinking, experiential integration. So when we are trying to integrate all these components, then definitely we can have a technology and human integration. Okay, so this is very important today for any business leader, and you can understand this concept also. That is, the core is the technology. Okay, then the next layer it is ethics and leadership, and final layer it is societal impact. I'll tell you how this is getting connected. You can see this. So the core layer is technology. What is its core? It's the engine. Okay, it is actually generating a lot of innovations. A lot of innovations come through technology. Technology innovation. So key focus areas, AI, ML, automation, data processing, and digital infrastructure. These are the major areas that comes through the technologies. Then the middle layer, ethics comes in. Ethics and leadership. So this is actually the filter. So this layer actually ensures that the code does not expand uncontrollably. And technology goes போயிட்டே இருக்கும். கண்ட்ரோல்லே இல்லாம இவால்வ் ஆயிட்டே இருக்கும். எல்லாரும் ஒரு பயம் என்னன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போகுது, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகுது, how people are going to get affected. ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்தப்பே இது ப்ராப்ளம் வந்தது. when computer was initially introduced before some 20-25 years back, அப்ப நிறைய பேர் வேலைக்கு வரதுக்கு ரிசைன் பண்ணவங்க நிறைய பேர். ஏன்னா because they have that fear, how to learn this. Okay, I cannot learn this. So this is actually going to collapse the entire industry. This is going to swallow a lot of jobs. There are problems in it. But people later know when they started practicing computers. So they have understood the importance of the technology, and they have learned it. Okay, and these are the key focus areas. And finally, you see societal. So in your filter, the filter முடிச்சு வருதுன்னா என்ன பண்றீங்க? Okay, so this is the outcome. So this is where the consequences, both intended and unintended, manifest in the real. So this is the societal impact. So all our innovations have to impact the society in the right way. So it should not impact the society in the wrong way. So in such a way, we have to design our curriculum, and we have to adapt ourselves, and we have to learn. Okay, we have a lot of things to discuss in this area, but due to the time constraint, I cannot give everything. I'm just limiting this. However, I have just completed. Okay, so this is the integration, traditional and integrated approach. You can see, for example, if it is a finance, AI plus ethics, finance, marketing, consumer psychology plus data analytics, HR, digital HR plus OB, then strategy plus geopolitics plus sustainability. So we can integrate these areas in such a way the students, they can gain the maximum benefits for the future industry 5.0. So business schools, actually they should
recruit interdisciplinary faculty. So this is not actually required for the students. So I think I can skip this, but I leave this presentation to the faculty. You can just go through this and you can just find the better strategy for your students. Right? And this is actually the future graduate profile, I can tell you, for a business 5.0 leader. So competency, AI literate, then ethically grounded, entrepreneurial, socially conscious, globally aware. So these are the major competencies that are required from the student side or from the management graduate side. And the industry, particularly the institution, they have to take the steps to improve this area. Okay, so this is a 20th century industrial manager and this is a 21st. You can see the difference. Technology, but he is actually holding the humanity bottoms. You can just understand from this. And the future does not belong to those who only understand algorithms, but it belongs to those who understand humanity and can embed into the algorithms. Algorithms are very important. Along with it, humanity is very important. Okay. So the education, business education must no longer ask how do we maximize profit, but how do we create value responsibility in the technology advanced world. Okay. Right? So these are tomorrow's leaders. Thank you. Any queries, one or two queries, I can answer. I know. You could I can say I have this script. Any good morning, any teach for them. Okay. Yes. I have to try to give a picture. Yes. You can do it. Always I have great faith in women empowerment. Okay. I have two daughters, right? So two daughters. Okay, there should be queens always, and there should not be king who is dominating the other two queens. Right? I have very great faith in the women empowerment, and I wish all the girls to have better future. Okay, so try to take all the programs in the right way. Okay, improve your skills, be a responsible leader in the future. Thank you. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and knowledge on business education, which is being redefined to technology and humanities integration. We got to know more information about Industry 5.0, the technology mode, and the human mode. Thank you, sir. I now invite Ms. Archana Rajan, Assistant Professor, PG and Research Department of Commerce, and IOC member of A.P.C.Mahalaxmi College of Women, to kindly come forward to the dais and welcome our resource person for the day, Ms. Sudha Muthaiah, a prominent alumna of our institution. Good afternoon, respected dignitaries, faculty members, dear students, and distinguished guests. Today is a proud and memorable moment for our college, especially BCom CA department, as we welcome back one of our own distinguished alumna who has carved in an inspiring path in corporate world. I extend a warm and heartfelt welcome to Mrs. Sudha Muthaiah, General Manager, Global Expression and Synergy at GUVI, Chennai. She stands as a shining example of dedication, perseverance and excellence. As the General Manager, she plays a vital role in fostering innovation, communication and global collaboration. She has guided 45,000 plus students, helping them find their career path. Her achievements not only reflect professional excellence but also strong values, leadership and commitment to continuous learning. Ma'am, your journey inspires our students to dream big, work hard and believe in their potential. Your presence here today strengthens the bond between our alumni and the institution, and it reminds us that our classroom nurtures future leaders and change makers. On behalf of the management, I extend our warmest welcome to you. We are deeply honored to have you with us today. Ma'am, we look forward to your valuable insights, experience and words of wisdom that will surely enlighten and motivate our students. Ma'am, please. Thank you, ma'am, for your words of welcome.
Okay, so definitely helpful இருக்கும். கண்டிப்பா கிளாஸ் எடுக்க மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. I know girls. So okay, so shall I? Are you all ready? Okay. So before I start, எல்லாரும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட், எந்த டொமைன் நீங்கலாம்? Sorry? எல்லாருமே காமர்ஸா? இங்கிலீஷ் வேற? ஜுவாலஜி. ஐயோ இப்போ கண்டென்ட்டே இல்ல உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு. வேற? History. Okay. எந்த இயர் எல்லாரும்? என்ன நடக்கும்னு நினைச்சு வந்தீங்க எல்லாரும்? அழாம சொல்லுங்க. ரெண்டு பேர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்து உட்கார்ந்தீங்க? மேபி ரெண்டு சொல்லுங்க. சீக்கிரம் டைம் ஆச்சு, 6 மணி ஆச்சு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு என்ன நடக்கும், என்ன தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைச்சிருந்தீங்க? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வந்தீங்க. மேபி சாண்டல் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தீங்க? என்ன நடக்கும்? இதுவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். என்னடா ஈஸியா இருக்கிறதா சொல்றீங்களா? So as usual AI இது ஒரு cute prompt. Okay, I just asked என்னோட ஒர்க் பண்றத வச்சு எப்படி ப்ராம்ப்ட் பண்ணேன் ஜிபிடினா என் போட்டோ கொடுத்துட்டு நான் என்ன ஒர்க் பண்றேன் ப்ரொஃபஷனல் பேஸ் பண்ணி ஒரு கேரிகேச்சர் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா. ஸோ இட் டேட் தட் டெஸ்ட். ஐ ஹோப் கியூட்டா இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வச்சு ஒர்க் ஆச்சு, எனக்கு ஒர்க் ஆகி மவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So before I begin, there are a few happy moments in this college. Now the 2006 to 2009 BCom CA பண்ணேன் இந்த காலேஜ்ல. So most memorable moments. இப்போ நான் lot of activities colleges ல சொல்றாங்க, நிறைய பேர் சொன்னாங்க. 15 years முன்னாடி lot of activities. என்ன கிடையாது, NSS, NCC, like dance, debate, youth parliament, chess competition, what not, so many memories I have in this campus. So I have a lot of, I actually have an album, but you know, I was just like that spend I thought of showing it here today. So So from there I'm here today. 2006 when I started college, right? Ambassador ஒரு ஊர் எல்லாத்துக்கும் யாராவது வேலை நீங்க இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லையா? நீங்க இந்த மாதிரி வேலையா? சூப்பர். ஸோ நான் அம்பாசமுத்திரம்னு ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, என்னோட மதர் பிளேஸ். அது எனக்கு அம்பாசமுத்திரம்ல இருந்து தூத்துக்குடியே எனக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் டவுன் தான். மீன்ஸ் நான் அப்படி எங்கேயுமே விட்டதே கிடையாது. வீட்டு வாசல்ல ஸ்கூல் பஸ் மீட் பண்ணுவோம், வீட்டு வாசல்ல ட்ராப் பண்ணுவோம். அதுக்கு கூட்டிட்டு போறது ஒரு 3 பேர் நிற்போம், ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்ல இருந்து தூத்துக்குடி தான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீட்டு தாண்டி நான் வெளில வரணும். ஹாஸ்டல்ல படிச்சிருக்கேன், ஹாஸ்டல்னு சொல்லுவோம். ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன் 3 years. Then this college had given me numerous opportunities. ஃபர்ஸ்ட் மைக் குடிச்சதுக்குதா, ஃபர்ஸ்ட் அவார்ட் வாங்கினதுக்குதா, ஃபர்ஸ்ட் மெடல் வாங்கினதுக்குதா, இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய ஸ்வீட் மெமரிஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு 8 கண்ட்ரி லீட் பண்றேன். நான் குளோபல் எக்ஸ்பான்ஷன் பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிறேன். நான் ஹெச்எல் குவில என்டெக் ஃபீல்ட் 16 years ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. உங்களை மாதிரி லாட் ஆஃப் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 45,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் போறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் நிறைய பண்றேன். இது என்னோட 16th year in industry. And again, not only in India, I'm going globally as well. I'm doing the same service across the country. Okay, so more. If you want to know more about me, scan, get into my LinkedIn page. You will have full bio. You can just read it. So basically, I prepared this slide. நான் வந்து professors को இங்க காலேஜுக்கு சொல்றதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்.
பட் ஜெனரலா வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நான் சொல்றேன். இப்போ I'm just skipping all this. ஓகே, சோ இப்போ நீங்க ஒரு ஜாப் போகணும், கரெக்டா? அதுதான் எல்லாம் டிகிரி படிக்க வந்தீங்க. வேற ஏதாவது பிளான் இருக்கா? இல்ல. சோ என்ன பண்ணா காலேஜ் முடிச்ச உடனே இமீடியட்டா ஒரு ஜாப் போலாம், யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, வந்துருக்கு. எவ்வளவு தூரம் வந்தீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. சீக்கிரம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் மேபி இது உங்களோட லைஃப் பிடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டா இருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா இருக்கலாம். டோன்ட் மிஸ் இட். நாங்க இதை யாருக்கு பேசுறீங்க சொல்லுங்க. யூ ரெட் என்ன பண்ணா இப்ப என்ன டிகிரி, என்ன டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறீங்க? பிஏவா முடிச்சுட்டு என்ன ஜாப், என்ன பண்ணலாம்? அடுத்த பிளான் கவர்மெண்ட் ஜாப். ஓகே, என்ன கவர்மெண்ட் ஜாப்? கவர்மெண்ட் நிறைய ஜாப் இருக்கு. ஸ்டேட்டா, சென்ட்ரலா? ஸ்டேட்ல என்ன ஜாப்? ஐடியா இல்ல. என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு தூரம் இருக்கு. வேற யாராவது கிளியரா ஆம்பிஷனேட்டா இருக்கீங்களா? நான் இதுதான் பண்ண போறேன் காலேஜ் முடிச்சோடனே போய் எனக்கு ஜாப் பண்றதுக்கு, இல்ல யாருக்கா ஜாப் ரெடியா இருக்கா? ஓகே, சோ ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்போ 3 வருஷம் கத்துட்டு போறீங்களா? நீங்க 3 வருஷம் முடிச்சு வெளியில போறதுக்குள்ளயும் 1 மந்த்ல அவ்வளவு ரேபிட் சேஞ்சஸ் இருக்கு. இப்ப ஏஐ சொல்லி யாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்கல்ல, ஏஐ இல்ல, இப்போ குளோபல் மார்க்கெட் ஒர்க் பண்ணுவோம் சொல்றேன். ஓஐ ஆயிடுச்சு. ஓஐனா என்னன்னு போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ஆர்கனைட் இன்டெலிஜென்ஸ், which means ஆர்கனைட் பாடி ஆர்கன்ஸ், ரைட்? ஏஐக்கு பிரெயின் ஆட் ஆயிடுச்சு. சோ இப்போ நீங்க சாட்ஜிபில போய் ஜெனரலா நீங்க எல்லோ ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கானா, எல்லோ ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு, அதோட நீ ரோஸ் ட்ரெஸ் போட்டா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். which means that GPT knows how I appear, what suits me, what not suits me. You understand, right? So இது வந்து OI, it's not AI anymore, girls. So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க? So நம்ம வந்து ராபிடா அந்த டிகிரி மட்டும் காலையில சாயங்காலம் படிச்ச அந்த ஹோம்வொர்க் முடிச்ச டேவை க்ளோஸ் பண்ணி நிறுத்த கூடாது. Good, you initiated, college is giving you all these opportunities. I got in my time, so you also getting now. So keep updating yourself. Okay, சும்மா ஜெனரலா ரீல்ஸ் மட்டும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இல்லாம கொஞ்சம் ஏதாவது நாலேஜபிளா என்னெல்லாம் அட்வான்ஸ்டா வந்திருக்கு. ஒரு இன்டர்வியூ எடுப்போம். லாட் ஆஃப் ஏஐ கூட வந்து இன்டர்வியூ, மாக் இன்டர்வியூஸ் நிறைய எடுப்பாங்க. சோ ராபிடா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. நான் இந்த ரொம்ப டெக்னிக்கலா போக மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணேன். அதனால நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போறேன். ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ரிப்பேர் ஃபார் காலேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஸ்கில் ரிப்போர்ட் படி 51% ட்ரைனிங் கேப் இருக்கு. which means நீங்க பிகாம் முடிச்சிட்டு வரீங்க, இல்லனா நீங்க பிஇ மெக்கானிக்கல் முடிச்சிட்டு வரீங்க, அண்ட் அகைன் போய் வேற ஐடில கோர்ஸ் படிச்சு ஐடி ஜாப் தேடுறீங்க. நீங்க பிஏ படிக்கிறீங்க, கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடுறீங்க, கவர்மெண்ட்ல என்ன வேலைக்கு போக போறோம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு இல்லையா? சோ என்ன பண்ணுங்க, just keep updating yourself. என்னன்னா புது டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, என்ன கத்துக்கலாம் அபார்ட் ஃப்ரம் மை ரெகுலர் ஹோம்வொர்க், ரெகுலர் கரிக்குலம், வேற என்ன அடிஷனலா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கான்ஸ்டன்ட்டா பண்ணீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இதெல்லாம் கோர்ஸ் அடிஷனலா படிக்கணும், கரிக்குலம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் இயர்ல அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணான்னு கத்துக்கோங்க. தேர்ட் இயர்ல கண்டிப்பா ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போங்க, காசு கொடுக்காட்டி பரவாயில்ல, அன்பெய்ட் இன்டர்ன்ஷிப் போங்க, இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனல் இயர்ல ஸ்டார்ட் வித் ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங், அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், இப்படி பிகின் பண்ணுங்க. ஓகேவா? வெயிட் பண்ணாதீங்க. 3 வருஷம் முடிச்சுதான் நான் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க. This is especially for college. Apart from your regular curriculum, what I am suggesting, just like this, try arranging one-day webinars, hackathons, faculty development programs, certification workshops, mini boot camps, innovation competitions, and also the internships. Kind of, all these opportunities. Like we are here to help you. I just spoke to Susan ma'am. Any support for the college, I'll do soulfully because I have taken everything from here. I want to give back. This is the time for me to do. So internship la irukku, mock training la irukku, enna support venumo solunga, I will do for college anytime and anything. Okay, இந்த ஸ்லைட் இப்போ உங்ககிட்ட ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா போட்டோ எடுத்துக்கோங்க, இல்லனா மேம் கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. I'll share it, இந்த மெயில் பண்ணி விடுறேன் உங்க எல்லாருக்கும். சோ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா இந்த டொமைன் என்னெல்லாம் நீங்க அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கலாம். இந்த ஸ்கில்ஸ் கூட இந்தியா ஜாப் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, குளோபல் ஜாப் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்தேன் உங்களுக்காக. UI UX யாருக்கெல்லாம் டிசைன் இன்ட்ரெஸ்ட்? சூப்பர்.
One hand, two hands. Okay, excellent. ஏதாவது கத்துக்கிறீங்களா? என்ன டிசைன் பண்ணுவீங்களா பேசிக்கா? Okay. Sorry. Wow. Okay. Nice. So என்ன மாதிரி ஏதாவது டிசைன்ஸ் ஃபோன்ல ஏதாவது எடிட்டிங் பண்ணுவீங்களா? ஓ, ஃபேஷன் டிசைனிங் மாதிரி. Nice. Good. So UI UX கத்துக்கோங்க. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உங்களோட ஸ்கில் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். So UI UX will be the right choice for you to design, learn designing. Okay, so நிறைய இருக்கு. Start from UI UX. Okay. இங்க யாரும் ரைஸ் பண்ணாம வச்சு ஹேண்ட். வெக்கப்படாதீங்கப்பா. நீங்க என்ன? என்ன? ஏதாவது கத்துக்கிறீங்களா? டிசைன் ப்ரோக்ராம் ஏதாவது கத்துக்கிட்டீங்களா? Canva. Most needed. மொத்த இண்டஸ்ட்ரியும் Canva நம்பி தான் இருக்கு. அது பேர் தெரிஞ்சுட்டு சூப்பர். Please give applause for her, please. Excellent. So that's all. சின்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. என்னெல்லாம் டூல்ஸ் இருக்கு? நான் இத டிசைன் பண்ணனும்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு Play Storeல போய் ஒரு 10 ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. எடிட் பண்ணி பாருங்க. அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அப்படி ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அங்க இருக்கு. Okay, but keep trying. Most important slide, BCA படிச்சாதான் இல்ல BSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சாதான் BE BTech படிச்சாதான் இந்த மாதிரி IT ரூல்ஸ்க்கு போகணும்னா கிடையாது. I gave you the clear list for you guys who can enter. I have courses for commerce, maths, science, arts, BBA, BA, media, arts, any degree. So we have lot of courses. இந்த skills learn பண்ணீங்கன்னா இந்த domain நீங்க வேலைக்கு போயிடலாம். Take a picture if you have, otherwise I'll send it across. Make use of it. So இந்த லிஸ்ட்ல கோர்ஸ்ல யாராவது ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? யாராவது ஒருத்தர் யோகானி என்ன படிக்கிறீங்க? இது சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிளாக் So guys, we have, it's not, இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து it's general, it's common for everyone. நம்ம அம்மா வந்து டேட்டா சயின்ஸ் அந்த வேர்ட் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேம், டேட்டா சயின்ஸ் தெரியுங்களா? So what is data science? எதை பத்தி படிக்கிறது? feel free to share. தப்பா சொன்னாலும் கரெக்ட். நம்ம அம்மாலாம் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் தெரியுமா? They know very well in what shop, what groceries, in what price. எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி லைக் பேசிக்கா வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Exactly. Give good round of applause, guys. So the data analysis என்ன வேலைன்னா, இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க ஒரு டீ ஷாப் ஓபன் பண்றீங்க. இந்த கருப்பட்டி காபி கடை நான் சென்னையில இருக்கேன். ஸோ அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு டீ ஷாப் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த டீ ஷாப் ஓபன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா, எந்த லொகேஷன் நான் ஓபன் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும், அங்க கஸ்டமர் வாக்கிங் எப்படி இருப்பாங்க, என்னெல்லாம் எனக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், கரெக்டா டீ போடணும்னா எவ்வளவு குவாலிட்டியில வேணும், என்ன குவாலிட்டியில வேணும், என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், இந்த மாதிரி இதை அனலைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல கார்பரேட் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இது வந்து இங்க வச்சா ஓடுமா ஓடாது. ஓகே, சோ இது பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு டீ ஷாப்க்கு தேவைப்படுது. இத மாதிரி நீங்க ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க போன்ல வந்து பக்கத்துல வச்சுட்டு இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்ல அது எல்லாமே பாத்துப்பீங்க. பக்கத்துல வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு ஊர் பேர் சொல்லுங்க, அந்த ஊர்ல ஒரு ட்ரிப்பா காட்டும். டாக் பத்தி பேசுங்க, அது ஒரு பெட்ஸா காட்டும். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா people are taking data தான் ஃபுல் பழகும். ஓகேங்களா? So go and explore what is data science. டெஃபினட்டா இந்த ஃபீல்டுக்கு அடுத்த ஒரு 20 வருஷத்துக்கு எந்த ஒரு ஷேக்கும் கிடையாது. ஓகே, சோ அது என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த இருக்கிற டேட்டாஸை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது, அதை எப்படி அனாலிசிஸ் பண்றது, அதை எப்படி பிசினஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. அஸ் மேம் செட், அம்மா தான் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, நாளைக்கு என்ன சமைக்கணுமோ இன்னைக்கு டேல என்னெல்லாம் இருக்கு, இன்னைக்கு இதை வச்சு நாளைக்கு சமைச்சிடலாமா, சமைக்க முடியாதா, இந்த மாதிரி she plan and execute things, right? So that's how it all starts. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டெக்னாலஜி எல்லாம் கத்துக்கோங்க. நான் சொல்றேன், டேட்டா அனாலிசிஸ், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், UI UX, AI, business analysis, cyber safety, research, content and knowledge strategies, entrepreneurship, project and operations. So இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கில்லும் கத்துக்கோங்க. இதுக்கு மேல நான் லிஸ்ட் பண்ணது காமனா இருக்குது, இதுக்கு மேல நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு, கத்துக்கோங்க. ஆனா கத்துக்கிட்டத படிக்காதீங்க, அப்ளை இட் இன் யுவர் ரியல் லைஃப்.
நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபிஷரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன். வாட் we did அந்த டேட்டா சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு ப்ராஜெக்ட் என்ன கொடுத்தோம், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட் என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா, மேபி ஃபார் காலேஜ் ஆல்சோ பர்சனலி ரெக்கமெண்டிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஓன் என்விரான்மெண்ட்ல என்ன இருக்கோ, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம காலேஜ் கொடுத்தாலும் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் மேக் ஷூர் தட் தே ஆர் டேக்கிங் தேர் ஓன் ஐடியாஸ். நீங்க உங்க சுத்தி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் வச்சு ஒரு டைட்டில் பிக் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட் நீங்க கத்துக்கிட்ட ஸ்கில் வச்சு பண்ணி பாருங்க. ஜிபிடியே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட நான் என் பெருசா ஒன்று பண்ண கொடுத்துருக்கேன். எனக்கும் என்னோட பிக்சர் எனக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கியூட்டா வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி போறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Anyway, I know prompt engineering, I know AI, I'm using the technology. That's how this all starts, right? So, reel edit பண்றதா இருக்கும், effective யூஸ் பண்ணி பாருங்க. So, this is how we can fix, connect industry and academia, that we will do the co-curriculum with industry, we will do hands-on experimental learning, and we will do the encourage collaborative research, and also the prepare for global impact. நீங்க global impact போறீங்க அப்படின்னா நீங்க இங்க இருந்து மலேசியாவோ இல்ல யுஎஸ்ஓ போய் பண்ணணும் இல்ல. lot of opportunities are getting in online, hybrid, யூடியூப்ல படிக்கலாம் நீங்க. ஓகேவா? சோ ஹேக்கத்தான்ஸ் இருக்கும், நிறைய குளோபல் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் என்னெல்லாம் காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு just start participating on it. ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல, தோத்தாலும் பரவாயில்ல, at least you participated, right? So அது keep one step ahead. நிஜமாவே முதல்ல அந்த காலேஜ் வந்தப்போ இங்கிலீஷ் தெரியாது. என்னோட மைக் ஏறி ஸ்டேஜ்ல ஏறி பேசுறதுக்கு பயங்கரம் போயிடும். இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு 50 லட்சம் பேர் உட்கார்ந்த கூட நான் பாட்டு பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். எந்த லாங்குவேஜ்ல என்னால பேச முடியும். ஸோ வாட் மேட் மீ, நான் கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே மிஸ் பண்ணவே கிடையாது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் இட் ஜஸ்ட் லைக் தட். ஃபெயில் ஆனாலும் என்னை பார்த்து சிரிச்சாலும் நான் போய் இடத்துல நிற்பேன். ஓகே, ஸோ அது பண்ணீங்கன்னா அஸ் அ கேர்ள் நான் ஒரு அம்பாசமுத்திரம் பெருமைக்கு சொல்றேன். அம்பாசமுத்திரம் கூட இல்ல, ஊர்காடுல ஒரு ஊர். நான் ஊர்காடுல அம்பாசமுத்திரம், திருநெல்வேலி, அங்க இருந்து தூத்துக்குடி தான் நான் முதல்ல அவுட் ஆஃப் சிட்டி டிராவலே. அங்க இருந்து நான் இப்போ ஒரு மலேசியா யூஎஸ் போய் நான் என்னோட ஒர்க் பிசினஸ் லெவல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து வெக்கப்படுவேன். ஸோ இது வந்து டெஃபினெட்லி தேவை. நீங்க தப்பான விஷயத்தை ஈஸியா பண்ணிடுவோம், ரைட்டான விஷயத்துக்கு சங்கடப்படுவாங்க. என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க, ஜஸ்ட் கோ ட்ரை டிஃபரெண்டா அதை உங்களோட விடுறேன். லாஸ்ட் லைவ் எத்தனை பேர் லிங்க்டின்ல இருக்கீங்க? லிங்க்டின்ல என்னன்னு யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏய், ஸ்னாப்சாட் நான் லிங்க்டின் தான கேட்டேன். எத்தனை பேர் லிங்க்டின்ல இருக்கீங்க? லிங்க்டின் வச்சிருக்கீங்களா? சூப்பர், ஓகே. எத்தனை பேர் லிங்க்டின் என்னன்னு தெரியாது? ஃபர்ஸ்ட் டைம் லிங்க்டின் அப்படிங்கிற வேர்டை கேட்கிறவங்க எத்தனை பேர்? ஓகே, இது வந்து உங்களோட டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி. ஒரு 15 வருஷம் ஆச்சு இந்த காலேஜ் முடிச்சு. கரெக்டா எங்கேயோ இருந்தேன், எங்கேயாவோ டிராவல் பண்ணிருக்கேன். திடீர்னு சூட்டர் மேமும் வனிதா மேமே என்ன புடிச்சு பண்ணாங்க, உட்கார வச்சிருக்காங்க. வேதி ஃபவுண்ட் மீ எல்லாமே லிங்க்டின்ல தான். லிங்க்டின் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணி பாருங்க. LINKED போட்டு விளையாண்டுக்கோங்க. லிங்க்டின் லாகின் பண்ணுங்க. நாக்குரி உங்க ரெஸ்யூமை வச்சு நீங்க வேலைக்கு அப்ளை பண்றதுன்னா செத்து போச்சு, அந்த காலம் இல்ல. இப்போ லிங்க்டின் தான் future. Okay, LinkedIn வந்து better than your Facebook, better than your Instagram, better than your Snapchat, better than anything else. LinkedIn mandatory for any professional who want to get into the corporate world. நீங்க ஒரு ஜாப் போகணும் அப்படின்னா லிங்க்டின்ல கண்டிப்பா இருக்கும், எல்லா கான்டெக்ட் இருக்கும். ஹெச்ஆர்லாம் நீங்க போய் டக்குனு ஒரு ஹெச்எல் மாதிரி ஒரு டாப் கம்பெனி, இல்லைன்னா நீங்க ஒரு எல்என்டி மாதிரி ஒரு கம்பெனி, நீங்க எங்க போய் நீங்க கூகுள்ல நீங்க டக்குனு இந்த ஹெச்ஆர் போய் நீங்க போய் நேர்ல பாத்துட முடியுமா? ஆனா உட்கார்ந்த இடத்துல லிங்க்டின்ல அந்த ஹெச்ஆர் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். என்ன புது மோடி என்ன சொல்றாரு நீங்க லிங்க்டின்ல பார்க்கலாம். ஜாப் ரிலேட்டடா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது, அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்க கத்துக்கணும். இப்ப எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஒரு சப்போஸ் ஒரு ஜாப் டேட்டா அனலிஸ்ட் ரோல் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு, ஓகேவா? அவன் பாட்டு உங்களுக்கு 3000 4000 இப்படி சம்பளம் கொடுத்தா உங்களுக்கு நான் ஹாப்பியா? ஆனா அதுக்கு மார்க்கெட்ல 50000 சம்பளம் இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவன் கொடுக்குற காசு வந்து கரெக்டான அந்த ரோலுக்கானதுக்கான? இது எல்லாமே நீங்க எங்க தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னா த்ரூ லிங்க்டின். So you will be connected to all the industry experts, all the academias, all the professionals, all the experts and talents LinkedInல இருப்பாங்க. So முதல் விஷயம் நீங்க வீட்டுக்கு போனதும் LinkedIn எல்லாரும் ஓபன் பண்ணுங்க. Don't do the cute pictures, reels எல்லாம் LinkedInல போடாதீங்க. Formal professional account, maintain it professionally. கத்துக்கோங்க. மொத்த உலகமும் கையில வந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனி ஹெச்ஆரோட கான்டாக்ட் இருக்கும், எல்லா கம்பெனியோட ஜாப் ஓபனிங்கும் இருக்கும். LinkedIn mandatory. எல்லாரும் ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணுங்க. ரெஸ்யூம் பயோடேட்டா இருக்கு, 1 பேஜ் பயோடேட்டா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லனா பரவாயில்லை, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ரெடி பண்ணுங்க. என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க.
பண்ணிட்டு LinkedIn லாகின் பண்ணி LinkedInல யூஸ் தி ஆக்டிவ் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் HRs அண்ட் அதர் கம்பெனி கான்டாக்ட்ஸ். மேண்டேட்டரி LinkedIn போங்க. சின்ன சின்ன அச்சீவ்மெண்ட் நீங்க ஈவென்ட் வந்து போறீங்களா, இந்த மாதிரி இந்த காலேஜ்ல இந்த ஈவென்ட் நடந்துச்சு, ஐ பார்ட்டிசிபேட்டட், இது என்னோட கீ டேக்அவேஸ், இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு போட்டு நீங்க ஒரு LinkedIn ஒரு போஸ்ட் போடாங்க. இது மாதிரி எத்தனை கான்ஃபரன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்க, எத்தனை காம்படிஷன் அட்டெண்ட் பண்றீங்க, ரிசர்ச் சப்மிட் பண்றீங்களா, என்ன இருக்கும், ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் போஸ்டிங். Definitely trust me girls, this will help you. Now first was like over combined academic and Facebook kalmina. Okay, so he was brought in a very pampered and very strict typical down south family. Okay, so because I was not allowed to use Facebook or mobile paaka wifi use pannu sim card tharamaatanga. அந்த மாதிரி எல்லாம் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க வீட்ல. ஸ்கூல் பஸ் வெயிட் வாசல்ல வரும். அங்க ஏறி விட்டுக்கு ஒரு 3 பேர் இருப்பாங்க வீட்ல. தாத்தா அம்மா சித்தப்பா எல்லாரும் இருப்பாங்க. ரிட்டன் அங்கேயே டிராப் பண்ண வீட்டு வாசல்ல. அங்கேயும் கூட்டிட்டு போறது இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி I had grown to get that culture. But what helped me, LinkedIn எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். just start learning, ஜாப் தேட ஆரம்பிச்சேன், மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன், எப்படி என்னென்ன எவால்வ்மெண்ட் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன். That's where it had helped me actually to be here in this role today. இது மட்டும் இல்ல, நான் lot of free job opportunities provide பண்ணிட்டு இருக்கேன் for the first level beginners. I'm training lot of people, I'm training lot of faculties across lot of colleges. So this is all possible and I'm getting contacts, I'm getting people that can come back to this my home. It's all possible because of LinkedIn guys. So எனக்கு இது பண்ண முடிஞ்சுனா உங்களால கண்டிப்பா பண்ண முடியும். So don't ignore, கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. So this is where I work. This company HCL, they have medtech, ecosystem, healthcare, India chip semiconductor manufacturing unit. They have university, colleges and all that. This is my organization I work for. So these are courses I train. Ma'am, as you mentioned, any collaboration, any integration I do in any of the segment, I'm ready to help all our students. So that's it. Thank you all. Wishing you all the best and a wonderful future. Yarikachi that you support Venna, scan, feel free to reach me. You can text me here in my LinkedIn. I'm always open for any advice or any support whenever required. All the best to you. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you, ma'am, for sharing your remarkable journey from A.P.C.Mahalaxmi College to the corporate world. We are truly inspired, ma'am. We are happy and proud to have you in our midst today. Thank you, ma'am. I am very sure that students are truly inspired by your words and they choose their career path wisely. Invite Dr. Baladi Parasi, Assistant Professor of Mathematics and IQAC member of A.P.C.Mahalaxmi College, to kindly come over to the dais and welcome our resource person, Dr. G. Kuppuram sir. Good afternoon to everyone present here. It's a great privilege and honor to introduce our distinguished speaker, Dr. G. Kuppuram sir, an internationally respected person in history, archaeology and heritage management. With more than 4 decades of dedicated service in teaching, research and academic leadership across India and East Africa, he has made exceptional contributions to interdisciplinary learning and global scholarship. Dr. Kuppuram currently serves as a full professor of history at the University of Technology and Arts of Byumba, where he continues to inspire students and researchers through his expertise in archaeology, international relations, peace studies and cultural heritage preservation. He earned his PhD in history and archaeology from Karnataka University in the year 1982, and his academic journey reflects a lifelong commitment to knowledge, innovation and educational excellence. A prolific scholar and inspiring mentor, he has delivered keynote lectures across the world and played a vital role in developing academic programs, guiding research scholars and promoting international collaboration. His scholarly excellence has been recognized by prestigious professional bodies including the Royal Asiatic Society and National Geographic Society, reflecting the global impact of his work. Beyond his academic achievements, Dr. Kuppuram is known for his dedication to nurturing young minds
preserving cultural heritage, and advancing knowledge that contributes to global understanding and peace. Today, we are truly privileged to have the opportunity to listen to his insights and learn from his vast experience. With this brief note, I warmly welcome Sir for the session. Sir, please. Thank you, Rika ma'am, for your words of welcome. Good afternoon, my dear girls, staff members, people at this part speaking about automation, machines. Today I am going to speak only about the human factor. Algorithms. Respected dignitaries who were there, who spoke in the morning, my dear principal who organized this conference, my dear staff members, organizing committee of this international conference. I really applaud them for conducting this vital, demanding topic. My heartfelt thanks to Dr. Baladipa, who has been connecting to me the last 1 month and carrying the journey of my academic sponsorship over here. But for the help of Dr. L. Sangeeta, the head of the history department, devoid of missing her international conference last week, she actually gave a true definition to collaboration, bringing about the team leadership and associating me with the IQAC and also the ICT and various other departments of this college. So I'm really grateful to Dr. L. Sangeeta, who has brought me here. It's because of her I'm here, and also Dr. Baladipa, who has been constantly conversing and manifesting every phase of this conference. Now let me talk about algorithmic civilization. The very theme of this topic is science, technology and innovation. For what? For what are we addressing? Only for machines? Are we not addressing for human beings a sustainable development? This is what I am going to speak. We have to transform our society from time to time. In fact, we have to have the re-governance, a factor in mind. Governance is very much totally lacking, whether it is in the normal administration or whether it is in the ICT. Technology has failed very badly because of the poor governance. You have to understand, if there is no leadership, if there is no proper systematic governance and administration, all the technologies are a total failure. Whatever infrastructures you may have, if you don't provide the socio-technological, socio-cultural and socio-economic resilience, then I think we are not human beings. That is why I am telling you, we have to have an effective collaboration across science, humanities and many other things. In fact, so innovation has only come from the human beings. 64% human beings have achieved success rates. Only 28% success rate by the machines, by the digitals, by the technology, as you call it as. So there is a big epistemological divide. You have to understand who is making this divide. Human beings are not properly using technology. Human beings are not using the infrastructures and the training. The capacity building is totally lacking. Pedagogical models are haphazard. Today we have a very poor pedagogical orientation in our classroom. Today we do not have hands-on experience and state-of-art experiences for you. That's why every speakers were talking about practicality, pragmatism. Go to the field, you will learn many other things. In fact, so what I am talking about today is that whether it is a healthcare, whether it is education, or whether it is your job,
or whether you're using artificial intelligence, whatever it is, in fact, remember what goals are you going to give to the society? Sustainable, நிரந்தரமான சாப்பாடு வேணும், நிரந்தரமான வாழ்க்கை, ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை. ஓகே, டிஜிட்டல் வச்சுட்டு, கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு, கிளாஸ் வச்சுட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கு மீறி நம்ம போய் ஆகணும். See, I'm telling you, PowerPoint presentation in Africa is banned. It's totally banned. தூங்குறாங்க, சோம்பேறிப்பசங்க, teachers சோம்பேறிங்க. அது PowerPoint presentation போட்டுட்டு அப்படியே they are absolutely lazy fellows. But don't think Africa is backward. Africa, it is going beyond 5G. It is having international satellites for all the digital infrastructure that we don't have. So Africa is much forward. Africans என்ன சொல்றாங்க, government நேரடியா இந்த பேசுறா, எதுக்கா கம்ப்யூட்டர்ல பேசுற? Not necessary. Talk to me in the field, talk to me in the agricultural area, talk to me in the industrial sector, teach me how to do. So hands-on experience. Technology is coming later because we are introducing technology. Now the capabilities are there, but we are not giving a scientific bent. In fact, you see processes. Okay, that is why a new age of rural transformation, rural digital transformation from the baseline, from the ground reality is coming, in fact, and that's what algorithm வந்து வார்த்தை கிடையாது. It is not a metaphor, it is a civilization by itself. It's a procedure, it's a technique that you can use it step by step to understand what exactly you need. Whatever obstacles you have, you can transform any damn thing. In fact, whether it is culture, religion, you can bring everything, especially the youth. Youth can transform many things. You can bring the marginalized groups towards empowering them with everything. Although you have career risk, although you do not have financial support, in fact, you do not have incentives, like the last speaker was telling, you do it from your own pocket, and then you have a startups. In fact, today we have more than 2 lakh startups in India. That's one of the wonderful things. In fact, see, the central argument of algorithmic civilization is technological innovation without ethics. வழிமுறை இல்லனா, நமக்கு procedure இல்லனா, if we behave like we behave inhuman way, I don't think so. We have a very concrete civilization, but I'm not telling civilization is dead. Civilization is dead in the rural areas, in fact. So, build your transformation through interdisciplinary or cross-disciplinary ideas and the future. But you cannot mitigate, you cannot remove algorithms. Algorithm is there in every step of your thinking. Algorithm, the word is always there whether you go sleep or dream, whatever is that. So, that is why today we have a responsible AI, artificial intelligence governance. Many people have been talking, in fact, many of the digital economy reports all over the world, they are talking that we need finance. Paisa இல்லையே, காசு இல்லையே, காசு இல்லாம எப்படி inclusion கொண்டு வருது? Financial inclusion எப்படி வரும்? Okay, you need digital revolution, financial inclusion கொண்டு வராது chance இல்லை, because there is lot of bias, prejudice, corruption, and so on. In fact, so students, young students, youth, Gen Z, increase of productivity. Already it is being introduced. Audit what you are doing. Audit particular. Okay, if you audit from time to time, the plus points and the minus points, I think you are thinking higher standard of research and sustainability. Actually, in fact, so form an artificial intelligence ethical councils. You people from different departments, whether the students or staff, you can have your councils from time to time, and you can integrate the human beings. That's what humanities is talking about. If you need innovation, it is not science and technology will not bring innovation. Definitely, it is infinite. It is the human brain
which is going to do everything in fact. But if you give a lot of space and resources, I think you can do everything from time to time. Simple, उनको class ला पढ़ी करेगा, अपना course पर करेगा, small paper thesis, term paper. Other than they just start having igniting ideas from different domains and communicate with your teachers and have a collaboration with diverse networks, not only mobile, 24 hours, you are even mobile. Try to improve your intellectual humility with the mobile, just not the tabs, you know. So here you are addressing equity, equality, everything for the future human beings. But we also have a challenge here. Algorithmic civilization is not respected because people don't understand the word definition of what you are doing. There is always cross-border inconsistency. Chemistry doesn't agree to physics. Mathematics doesn't agree to computers. Each of them, they dominate and they say we are superior. Data sovereignty conflicts. Data are irrevocable, but lots of piracy and lots of terrorist activities on this data management is going on. That's why there is a big conflict all over the world. And there is a digital divide. We are the poor south and the north is very rich. Europe, America versus Asia and Africa and Latin America. So this is where the students like to have to globally bridge the gap between the north and the south. Yes, algorithmic civilization can improve your innovation. In fact, definitely we Indians need a good health care. Women and girls need good health tomorrow. By 2016, I'm telling you, who is going to rule the world? You. X chromosome is going to rule the world, not the Y chromosome. Remember this. So you already have a global connectivity. One young student from here, she spoke an Alumna, and she is now having a vibrant global connectivity. But at the same time, look into your privacy risks. Don't unnecessarily use the variety of apps, Instagram and other things. You get caught in terrorist activities. Many girls are running to Dubai. Many girls are going to Saudi and other things. They are getting caught. And they sold as prostitutes and their body mutilated and their organs are being sold. These are the cyber risks. One has to be careful. At the same time, algorithmic civilization, if you don't study technology and innovation carefully, it is going to displace you. But the future is always in your hands, is always in the computer. The tools that you are using for the variety of global challenges, and you shift your transdisciplinary, your local expertise and your national expertise from time to time. You know, this will bring you a lot of resilience, which I am saying. You have to be more human-centered, in fact, ethically grounded, and try to be more cooperative. In fact, that's what. Now there are three possible things that you have to understand. Kerala, 73-year-old lady. In fact, this you have to learn the intelligence from this world. One, she has assisted her grandson. In fact, if then, in fact, she has used the poetry and brought out creativity from poetry. She has used computation and mathematical elements in a very collaborative way, and she was able to solve many equations with predictive accuracy. This old woman is an illiterate. You see, she has brought about a vibrant app with different rice varieties, grain by grain, grain varieties, soil, and she has been a most successful woman in bringing out herbal plants. Today, America and Europe are making a contract deal on her herbal discovery. So, remember one thing, if you bridge traditional knowledge with tradition,
with digital tools, you see unexpected breakthroughs. You have to be mad. If you are mad, you discover. If you are rational, if you think you are intelligent, if you use your intellect as per the digitization and as per the books, I don't think so you will achieve. You have to be a crazy person. My grandson used to be so crazy here and there. He used to mix a lot of artistic factors and bring about a particular framework of image showing, Tata, this is what I am seeing. And when I read that, there are multiple things which that fellow, 14-year-old, has discovered. So, what I am telling you is that there is a tension with you. Should I innovate? Should I move in the disciplines? In fact, should I write poetry? Yes. Artificial intelligence writes poetry, but artificial intelligence also fools us. You have to correct it from time to time. But poetry follows mathematical rules. Understand one thing, in fact, very, very important, that mathematics is derived from poetry. Around 187 elderly women who did not have formal education, they could read any language. In fact, the result is that they were able to develop cultural websites, heritage sites built, functional program literacy built, income has increased for them, and they have gained family respect. So no longer the elderly people are out of the house, in fact. So they have bridged the oral traditional skill with the networking of the digital programming. They have been revolutionizing. They have not been teaching technology backwards. They have been using the mouse of the computer in a very disciplined way. So 68% of innovation they have brought out for the societal impact, 64% sustainability. In fact, these old women and environmental outcomes, 82%. In fact, they have succeeded. Definitely, integration is not multidisciplinary. Integration is mutual transformation of methods, assumptions, and questions. You have to understand that the rural women are the most productive of all. India's digital public infrastructure is going ahead only because of the rural women farmers. In fact, technology without ethics is surveillance. Technology without humanities is empowerment. But ethical governance must be ongoing. It cannot be designed by yourself. That's why if you see Urdu poetry, Arabic poetry, you have a lot of mathematics inside it. You have the rules which you can create by yourself. Teaching elders, by code. Illiterate elders are teaching us by code. They can identify more than 240 medicinal plants, and they are the women healers in the rural areas. If you go to Zimbabwe, if you go to Kenya, if you go to other places, most they go out, they get married, bring children, and they rear up. The boys, the men are not allowed there. The women, it was started by Matthias Wangari, the Nobel laureate winner, for making Kenya the green land. So this lady has adopted AI. This lady has adopted the algorithms of women leaders, because you find that the X chromosome of the woman after post-menopause stage is very, very powerful. 58% of the X chromosome, X genetic code, becomes stronger after 50 years. That's why they take care of nursing their younger children, their grandchildren, take care of the house, they take care of cooking and many other things. They leave their daughters and their daughter-in-laws free. In fact, this is the kind of honor that they have gained through the local indigenized medium of intelligence.
That's what it's continued. It's a community cohesion. Technology has not taught them. Technology has not taught them anything. It's the mind that has gained prominence in their listing. Let me also quote you Brazilian Quilombola. They are the African slaves who fled to Brazil, and these people live in the Amazon forest. They can remember each and everything of the Amazon forest. This is very particular, whether it is a heritage of fauna, flora, zoology, botany, economics, whatever, it is in their fingertips. Okay, their mind are chips. They are chips, actually. Let me tell you. Now we have the MIT labs. We have many other multidisciplinary and interdisciplinary labs producing a lot of information. But Quilomba, the Brazilian African slaves, are mobile apps. They walk with their brain. They don't have mobile phones, nothing. They are half naked. Men are naked, women only covered down. Women also don't cover the upper part. They are typical Brazilian slaves who have been adopted inside the Brazilian forest. So, what I want to say is that, remember, human creativity has a computational basis. Intelligence exists in forms. If you refuse to recognize, then you are defeated. To try to measure your intelligence in form, that will give you superior outcomes. But as long as you don't integrate ethics, you are useless. It doesn't mean that you have a lot of cars and bikes, you can drive negligently, hit a person, kill a person, or evade traffic rules. No. You need ethics at every approach. So, build technology with absolute ethics, and your successful approach will give you dignity for human beings, peace for human beings. You will have an agency and privacy to do many things. Follow the grandmother. What is Kerry? Why? Sangam literature talks about the old lady, wise lady. Kerry means not a grand old mother. Brings out the critical reflections from time to time. These are all what I was telling you. In fact, just be crazy. You just be crazy. You have seen some of the animals in the forest. They are so crazy. A new hybrid to build your arena. Computer scholars also, in fact, understand the metaphor time to time. You have a visual programming, the metaphor time to time. You have a visual programming, how elders illiterate give you the programs. You can also illiterate give you the programs. You can also take them from time to time. Like European Union to time. European Union, they are coming back to India to understand the minds of the rural women, men and women, in fact. Conduct an ethnography, conduct a heritage survey, a visual survey of AI. I think you can decolonize. Don't be at the colonial side. Everything was colonial. We are trying to decolonize everything from time to time. So, build a perfect humanism for celebrating humanities in a very humanistic way. You need to be humans. You need peace. Don't think that digital revolution will give you peace. People were talking about this many jobs available in this many years, this many revolutions are going to be done. Yes, we have to talk positively, but also think about the negative. You have to be prepared of the climatic problems. You have to be prepared of the global tensions, borders, wars. In fact, so many breakthroughs are happening. On one side you find America invading, other side Russia fighting, and India, China is trying to swallow India. So there are problems outside the
a digital living. If you live happily in one place and be productive, I don't think so. Nothing can overtake you. And India is the best example ever in the world with a perfect culture, with a perfect job, technology. In fact, everything is compact. No other cultures is so close as India. I thank the management for giving me an opportunity. In fact, I found all the students are now hungry. In fact, you can have your digital food by sharing your ideas for giving me an opportunity. Thank you, sir, for sharing your valuable insights with us. Sir has traveled miles to come over here to our institution and address us. We are very happy to have you in our midst, sir. Thank you, sir. You have any questions, please? No? Why? You are a human being. I think somebody, yes. Somebody's having questions. Oh, nobody's having questions, please. I will be angry if you have some questions. Welcome, please, thank you. Thank you, sir. We have come to the end of our conference. Thank you for